This video is going to be more personal because I'm gonna talk about myself and my journey to becoming fluent in 7 languages. Yeah, I speak 7 languages. And with this video, I'd like to encourage you to not stop learning English. I will also share what I did to become fluent in 7 languages. Welcome back to my channel. I'm super excited that you're here. Don't forget to subscribe and don't forget to like this video. And while you're here, also check out my website. I offer free trial lessons and other really interesting courses. Also sign up for free to become a member of my website, because not only will you get a monthly newsletter, but also free PDFs. As I said in the beginning, I speak 7 languages, and in this video I want to speak to you in all languages a little bit, and in the end I want to share tips and tricks on how you can reach fluency in any language. So let's dive in. Ich fange mit Schweizerdeutsch an, weil das ist eine Sprache, die mich am längsten begleitet hat. Ich bin in der Schweiz geboren, ich bin dort aufgewachsen und die Schweiz ist einfach ein sehr besonderes Land für mich. Und auch wenn ich jetzt in den USA wohne, die Schweiz ist immer in meinem Herzen. Die Schweiz ist sehr klein, hat 26 Kantone. Die grösste Stadt ist Zürich mit ungefähr 500'000 Einwohnern. Sehr klein, ja. Insgesamt hat die Schweiz um die 8 Millionen Einwohner. Also wirklich sehr, sehr klein. Die Schweiz hat 4 Landessprachen. Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Deutsch wird mit ungefähr 60% am meisten in der Schweiz geredet. Dann Französisch, dann Italienisch und am wenigsten reden die Leute Rätoromanisch. In der Primarschule lernen wir in der Schweiz schon Englisch und Französisch. Also man sieht schon, dass Schweizer mit vielen Sprachen in Kontakt kommen. Wir Schweizer lieben unseren Käse, unsere Schoki, Skifahren und ab und zu trinken wir auch gerne einen guten Schweizer Wein. Ich bin nicht so gute Skifahrerin, muss ich zugeben, aber in den letzten Jahren habe ich wieder angefangen zu Skifahren, weil mein Mann das gerne ausprobieren wollte. Er ist von Brasilien und ich erzähle da noch ein bisschen mehr. Also Schweizerdeutsch ist recht anders als Hochdeutsch und ich glaube, die meisten Deutschen brauchen zuerst mal einen Moment, bis sie uns verstehen. Wie schon vorher erzählt, ist Deutsch die meistgesprochene Sprache in der Schweiz. Aber trotzdem muss man nicht erwarten, dass die Schweizer in ihrem Alltag auf Hochdeutsch sprechen. Ja, wir nennen es Hochdeutsch. Denn im Alltag sprechen alle auf Schweizerdeutsch. Du bist am Einkaufen, du hörst Schweizerdeutsch. Du gehst zur Post, du sprichst Schweizerdeutsch. Ja, du bist beim Arzt und auch hier sprechen wir Schweizerdeutsch. Warum können die Schweizer dann Hochdeutsch? Hochdeutsch wird für alle Fernsehprogramme, Bücher, Schulbücher, Beschreibungen, aber auch in der Schule allgemein verwendet. Die meisten von euch wissen, dass ich als Gymnasiallehrerin arbeite und auch Biologie auf Hochdeutsch unterrichte. Also da muss ich auf Hochdeutsch sprechen. Für viele Außenstehende ist das ein bisschen verwirrend, weil wenn die Menschen in die Schweiz kommen und auf Hochdeutsch kommunizieren wollen, ist es am Anfang schwierig, denn Schweizer und Schweizerinnen wechseln nicht unbedingt sehr gerne auf Hochdeutsch. Auf jeden Fall ist es für Schweizer und Schweizerinnen kein Problem, sich auf Hochdeutsch zu verständigen. Und wir machen das auch, wenn wir zum Beispiel nach Deutschland oder nach Österreich reisen, aber auch wenn wir sehen, dass jemand ein bisschen mit der deutschen Sprache kämpft, dann wechseln wir auf Hochdeutsch. Aber natürlich haben wir ein bisschen einen Akzent, den man hört. I kako da ja sad pričam bosanski, srpski I hrvatski. Tu vam sad moram ispričati priču o mojim roditeljima. U 80-ima oni su došli iz današnje ex-Jugoslavije i u Švajcarsku da provedu malo vremena tamo i da zarade para. Plan je bio da se vrate u tadašnju Jugoslaviju poslije par godina, ali njihov plan se nije završio kako je trebao. Nažalost je počeo rat u Jugoslaviji, a moja mama je već bila trudna sa mnom. Tako da su se odlučili da ostanu u Švajcarskoj, gdje sam se ja i rodila kasnije. I nikad više se nisu vratili. I ako sad pogledamo Jugoslaviju, ona se sva raspala poslije rata i sad imamo tu više država. Moji korijeni su iz Bosne i Hercegovine, tačnije u Gradišci i u okruženju.
gdje su moji roditelji živjeli, a i moja ostala familija kao baba, djeda itd. Što je vrlo lijepo je da su moji roditelji se potrudili da nas nauče pričati na našem, kako mi to zovemo. I ja još dan danas pričam na našem sa mojim roditeljima i sa mojom familijom. I što je isto vrlo lijepo je da mogu komunicirati i u Bosni, i u Srbiji, pa čak i u Hrvatskoj. Naravno da ti jezici imaju neke razlike u izgovoru i u značenju, ali ipak se možemo svi razumjeti. J'ai toujours aimé la France. Le son de la langue, la culture, le pays. C'est pourquoi j'étais vraiment heureux quand je pouvais apprendre le français au collège. Et après quelques années passées, je suis tombée de plus en plus amoureux de la langue. Alors que d'autres luttaient et détestaient la langue un peu, j'avais l'impression que c'était juste un privilège d'apprendre français et d'en faire partie. Mes professeurs ont également remarqué mes progrès et m'ont envoyé à un concours national de français. Je suis devenue 3e et j'étais super fière d'avoir la chance de représenter mon école de cette façon. J'ai même passé 3 mois en France, près d'Avignon. Moi et 2 autres amis travaillant dans un restaurant et l'hôtel. Nous avons voyagé dans le sud de la France et en général, nous nous sommes bien amusés. Notre français a été testé lorsque nous avions des problèmes avec les propriétaires de l'hôtel, mais nous avons réussi le test et savions que nous sommes maintenant prêts à conquérir le monde avec notre français. Baile, música, las playas, siestas, me gusta la cultura latina. Se puso serio con mi español cuando pasamos 10 días en Barcelona con una familia anfitriona. Por las mañanas íbamos a una escuela donde estudiamos español con una profesora de español. Por la tarde exploramos la ciudad y por la noche íbamos a las fiestas y antes las fiestas íbamos a cenar a casa con nuestra madre anfitriona. La primera sorpresa fue que cena comienza de las 9 de la noche. Estamos acostumbrados a cenar a las 6 de la noche en Suiza. La siguiente sorpresa fue su perro. Durante todo el viaje nos preguntamos por qué su perro choca constantemente con todos los estantes y puertas. Nuestra madre anfitriona explicó que el perro es ciego. Todavía no entendíamos la palabra ciego. Al final del viaje estábamos, el perro es ciego, por eso se choca con todo. Este ainda é difícil para mim e eu sou super devagar. Eu quero melhorar meu português porque meu marido é brasileiro. Eu quero poder falar com a família dele no Brasil. Nós nos conhecemos na Suíça e nos apaixonamos. Depois de algum tempo, nos casamos e mudamos para os Estados Unidos. Esta foi uma grande mudança para nós dois. Mas nos acostumamos e estamos felizes. Em breve, iremos ao Brasil para visitar sua família. Esta será minha terceira vez no Brasil. Eu amo o país, é tão diversificado e a comida é simplesmente ótima. Minha sogra cozinha é incrível. Eu realmente recomendo a vocês que visitem o Brasil. I mean, you guys already know that I speak English. I just want to tell you the story. So the passion for English started with my English teacher. Shout out to Mr. Strauss. He was such a great and patient teacher. He believed in us and we all loved him. He encouraged us and me to engage with the English language more and more, and it was also because of him that I decided to study English. Of course, there were also other factors such as traveling to the US, UK, watching series in English, translating lyrics from English into German, that all made me passionate and made me decide that I want to study English. But I still think that my former teacher had a big role here to play. And yeah, I have a master's degree in English language and English language teaching.
I've been teaching for more than 4 years. The courses were super intensive and hard, and a lot of people gave up. But my passion for English has never stopped, and that's why I'm here today. And I want to encourage you to never stop learning. A lot of people ask me, like, how can you keep up with so many languages in your head? I remember my teachers being super impressed by me not mixing up all the languages. And I really can stay focused in one language, but I can also mix them on purpose, which is really cool. For example, I mix Serbian and Swiss German on a daily basis. When I talk to my mom, I would say like, hey, gamar popt kaf. So I mixed Swiss German and Serbian, and this just means like, hey, let's grab some coffee. And this is quite normal for me. And I do this because I'm building like bridges in my head, which is something I'm going to talk about. And I'm also checking the facts, the historical facts. And for a fact, I know that all languages are somehow connected to each other, because I know for a fact that there were invasions. So France invaded Britain. The Ottoman Empire invaded the whole like Slavic parts. That's why Bosnia has also a lot of Turkish words. And this is what you need to know in order to kind of like connect all the languages. But I'm going to give you more examples right now. So let's look into this. Sadly, Romance languages have nothing to do with romancing someone. The word romance, however, goes back to the Latin Romanicus, which meant Roman. The language of Rome was Latin, and all of the Romance languages are descended from Vulgar Latin, so the name fits. Predominantly, you can find French, Italian, Spanish, and Portuguese in this category. Let's look at the similarities. If you want to say good morning, in French it's bonjour, in Italian buongiorno, in Spanish buenos dias, in Portuguese bom dia. So you can see there is always this bon or bon, bom, whatever, and then jour, giorno, dia, gia. It all sounds very similar, and here you can kind of like make this connection. Okay, if I say in Spanish dia, then in all of these languages it has to be something similar. Let's look at another example. I understand. In French you say je comprends. In Italian capisco. I hope I said it right. In Spanish comprendo or entiendo. In Portuguese, comprendo or entendo. So, but let's focus on this comprende or comprendo, because again, you can see that all the words are super similar. So you have this comprend, comprendo. So if you speak French and it's like comprend, you can kind of like connect it and say, okay, in Italian, Spanish and Portuguese, this will somehow sound very similar. Let's look at the word door. In French, it's la porte. In Italian, la porta. In Spanish, la puerta. And in Portuguese, a porta. So again, you can see the word stems like from the same root. And in all languages, it kind of like sounds the same or almost the same. Of course, I don't want to say that the languages are so similar that an Italian and a Spanish-speaking person can just like, I don't know, learn it in 2 days. There are some differences, of course, but I hear a lot of Spanish, Italian people and Portuguese people say that when they speak with each other, so let's say a Spanish person speaks with an Italian person, they don't really have this huge barrier where they don't understand each other. They can communicate and they will understand each other. But of course, they would need to study the language a little bit more in detail to be like truly correct. Even if you're a Spanish speaker, Italian, French or Portuguese speaker, and you're learning English, you can still make those connections. And I will give you an example. Nationality, nationalité, nacionalidad, nacionalidad,
nacionalidade. Sounds very similar. Another one. Actor, l'acteur, l'attore, el actor o actor. Air, l'air, l'aria, el aire o ar. The words came into English with the Norman invasion of England in 1066. When the French-speaking Normans came to England, they also brought their language, which was French and Latin. They added new vocabulary to the English language, and today we call that language Old English. German speakers learning English can also benefit from building those bridges in their head, because English belongs to the Germanic family. Germanic was first brought to English in the 5th and 6th century. The Germanic dialects that were spoken at the time would be called Anglo-Saxon. And even if you speak a Slavic language, you can create those bridges in your head, because it's connected to Romance languages, in particular French, but also English and German. In Serbian, you say frigider, which comes from frigidaire or fridge. You say garaža, which comes from garage, garage, or die Garage. Tretman, from traitement or treatment. They also say chansa, from the French word chance or chance or die chance. So you can see the languages are somehow all connected. What I cannot talk about are Asian languages, because I don't have a background in those languages, but please feel free to leave a comment if you know of some of the bridges that you are making while learning a language. And yeah, if you have more questions, then also please leave a comment. I'll be happy to answer them. And in the meantime, don't forget to like the video, don't forget to subscribe, and I hope to see you soon.